everyone, welcome back to our channel. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட வந்து Gixxer 150 2019 மாடல் வந்து கையில் இருக்குது. ஸோ அதை பார்த்தீங்கன்னாவே நமக்கு தெரியும் எவ்வளோ ஃபேடோடாக இருக்குது அப்படின்ட்டு. ஸோ இந்த வண்டி வந்து ஆக்சுவலி வந்து glossy ஃபினிஷில் இருக்கக்கூடியது. நமக்கு அந்த வண்டியில் வந்து வெயிலே விட்டுருக்கறதுனால அவங்களுக்கு வந்து இப்போ ரொம்ப மேட் ஃபினிஷாக இருக்குது. ஸோ இப்போ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டி என்ன வண்டினே தெரியாத அளவுக்கு வந்து கிராஃபிக்ஸ் கொடுக்க போகிறோம். அதாவது 150 Gixxer தான், பட் நம்ம இதே மாதிரி glossy ஃபுல்லாக ரேப் பண்ணிவிட்டு பக்கமாக ஒரு யூனிக்கான ஒரு க்ரீனில் ஒரு கிராஃபிக்ஸ் கொடுக்க போகிறோம். ஸோ அது அவுட்புட் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத ஃபைனலாக வீடியோ எண்டில் பாருங்கள். ஸோ அதோட ப்ராசஸையும் வந்து வீடியோவில் அட்டாச் பண்ணுறேன், அதையும் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் ரேப் வீடியோகளுக்குலாம் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி பக்கத்துக்கு பெல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. வேணும் நம்ம இன்ஸ்டா பேஜ் ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க, கீழே லிங்க் கொடுக்குறேன். அப்போது வீடியோக்குள்ளே போகலாமா? ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதில் இருக்கக்கூடிய பழைய கம்பெனி டிகால் ஃபுல்லாகவே நம்ம ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துடலாம். அது வந்து நார்மலாக வருது. இப்போ ஃபைனலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாமே க்ளீன் பண்ணிட்டோம். க்ளீன் பண்ணி பக்காவான ஒரு இதில் வச்சுக்கோம். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து பிளாக் ஷைனிங் வந்து கிராப் பண்ண போகிறோம். I'm conscious, my subconscious an accomplice to me. I promise the darkness I can honestly believe. But don't cross me, I might lose control of the lost beast. He's locked away inside with the key control by fight or flight. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. If your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me. And he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score. Never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more, feeding from the source. They don't really understand until they feel it pushed apart. If you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you left scars ripped to be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay